Benvenuti a tutti ragazzi, oggi super intervista, niente poco di meno che a Lars dei Borknagar. Prima di appunto chiamare Lars Borknagar, ricordiamo che c'è il 22 di marzo alle ore mezzanotte all'una. Margrave. Sì, abbiamo confermato Jeff Becerra dei Possessed sul podcast, siamo venuti incontro alla sua terapia che sta facendo, quindi ragazzi è Un bacione e un abbraccio grande. un orario particolare perché purtroppo lui può solo in determinato fuso orario che è dalle 3 alle 6, che da noi corrisponde a mezzanotte. Detto ciò, vi ricordiamo una cosa: i primi minuti in live siamo anche sul Calice Nero Facebook, però poi la continuiamo su YouTube, quindi mi raccomando, seguiteci su YouTube. Stiamo tentando questa cosa dopo che abbiamo passato il nostro blocco, quindi siccome la piattaforma Facebook ci dà problemi, noi facciamo le prime domande anche su Facebook e poi dopo la diretta continua su YouTube. Contemporaneamente siamo anche su Twitch /il Calice Nero e su YouTube il Calice Nero. Senza indugiare, adesso chiamiamo Lars di Borknagar in diretta. Hello Lars, welcome Hey to guys. Calice Nero. Hello. What's up? Allora, partiamo subito con la prima domanda, appunto l'album Borknagar 1996, però sotto la Malicious Records, quindi è una label tedesca che ha prodotto anche gli Aron Noir, i Gorgoroth, i Don Demsgar, se non ricordo male. Come si è lavorato con questa etichetta? Che rapporto c'è ancora tuttora, se esiste un rapporto, e quanto siete fieri di essere usciti su questa etichetta e quanto hanno lavorato in maniera professionale e in maniera veramente esaustiva e chirurgica verso il nome al debutto Borknagar. So Lars, the Maestro, first of all, say how are you? Hope you are fine in this period of time. And he asks about the debut of Borknagar in 1996. You want to say about the release and all the stuff going on, the album, and also what kind of relationship you got with your first record label? And yeah, how was that time, Borknagar? How were things going on in that period of time? Well, I personally didn't join Borknagar until 99, so I wasn't part of that particular period. But I've spoken with Øystein about this many times, and I was with Øystein with the whole reissue of the first album and went through both recordings and talked to him about everything happening back then. And I was active in that time with a different band called Solefall. So I was kind of experiencing a lot of the same things that he did with Borknagar as well back then. And I have to say, one of the things that was kind of different back then was everything was tighter and smaller, right? So Okay. there were fewer people, fewer labels, fewer bands. And even though, the fan base was growing pretty fast, it was still kind of a very limited underground phenomenon. So all the connections that you made with labels, with other bands, with people who were running fanzines, were much more like personal, tight relationships. I remember for my own part, I signed a record contract with an Italian label back in '96, Avant-Garde Music. And we had a really tight relationship with Roberto Mammarella at that time, because you had a different scene in that respect. And also, so Øystein was also always telling me about that first time, with the people that were in the band, and the people that were connected to the record labels. And also, even back then, the promoters, when you started thinking about live shows, everything was just smaller, tighter, and kind of more intense in a way, I guess. Okay. Let me translate this and we go further with the next question. So for all the people that are listening, of course, you can also make question to Lars. Just write in the comments. After this answer, the live on Facebook will be closed. So let's go everyone on YouTube. Ok. Quindi praticamente Maestro, Lars ci dice che lui non era nella prima formazione con i Borknagar, ma
o Borknagar, come si dice lui in norvegese. We have this kind of differences on pronunciation between Italian and we say in Italy we say Borknagar, while the correct pronunciation is Borknagar, right? Yes. Okay. It's you push the first syllable. Ok. Yes. Così almeno sappiamo anche Perfetto. questo. Infatti, Ok. Quindi lui parla che all'inizio non c'era nella prima formazione, ma comunque ha avuto delle relazioni con persone che comunque c'erano state nella prima formazione, con personaggi quando è entrato, anche durante la reissue. Dice che all'inizio le situazioni erano più connesse fra loro, con le zin, con le label. Lui ha parlato di Roberto Mammarella di Avant-Garde Music, che lui personalmente come musicista ha avuto come primo approccio come etichetta, la stessa cosa con i promoter. Erano scene differenti, persone differenti, erano un po' più personali i rapporti rispetto adesso che sono più veloci, ma lui dice anche che prima c'erano molte meno band, molte meno gente che seguiva il genere, quindi era un genere un po' più di nicchia, tra virgolette, era un po' anche vissuto diversamente. E quindi praticamente, scusatemi se ripeto spesso questa cosa, fare delle traduzioni simultanee essendo un po' più difficile, le cose erano più interconnesse e c'era un po' più di respiro personale, quindi di relazione. Lui ha parlato proprio di relationship, quindi relazione, amicizia, anche lavorativa tra addetti ai lavori, band, promoter, tra persone che si faceva il tape trading. Il mondo era un po' più lento. Quindi, Maestro, intanto invito le persone ad andare su YouTube. Grazie per averci seguito su Facebook. Adesso ci Matteo, spostiamo. Giulia, tutti. Federico. Ci spostiamo su YouTube intanto. Perfetto. Ok. Una domanda. Okay, next question that I want to ask to Lars is about I don't know if you are involved 100% in the composition process of Borknagar. So I want to say the inspiration, the teamwork that is between you and your bandmates creating a song, or being inspired to create a song. What kind of atmosphere? So just to let people enter in the Borknagar world. So let's say in that kind of way. Well, we, at least on the last album, we had this very organic process between me and Oystein and Vortex. We wrote all the music, and it kind of is, we start with writing alone, so we write sort of a skeleton of a song, so to speak, and then we send that out and we start working with things together. I mean, on the latest album, I wrote 3 of the songs, you can say, like skeletons of the songs, and we started working with those together. Vortex wrote 1, and Oystein wrote 5. So we had we divided the starting points between us like that, but then we honed the songs together. So we would get the demos from Oystein. Me and Vortex would sit in my studio or in his studio, and we would listen to the demos. We would pick some things apart. We would shorten some things. We would come with our own suggestions, and we would work things in that way. And the same way with the songs that I wrote, I would send these sort of crude demos of the songs to the other guys, and we would sit each on our part and work on this. We would get together, we would work things together as well, and we would, I mean, one of the things we did this time that was different than the last time was when it came to the vocals. Me and Vortex, we flew over to Bergen to Oystein. Oystein has a really good studio. He also runs a studio on the side besides his work with the band. And we recorded all the vocals, me and Vortex together, and with Oystein engineering and producing over 3 days. So we were just working together with everything, challenging each other, trying out stuff, singing sometimes together in unison. Sometimes Vortex would do one line and I would do the next line. Then he would come and do a second voice on my line, and I would go back and put a second voice on his line.
So we had a very, it was very much a collaborative effort this time around. And I think that's it's probably, I mean, earlier in our career, it's been more like divided. We wrote our own songs and that was it. But I think one of the things that worked really well the last time around, and that we're also working with now with a new album, is making sure that we have that collaboration and that we have that when we're in the same room together as well, because there's something about the energy that you bring together that sort of makes the collective energy bigger than the sum of the parts. Yeah, that worked really well. So that's what we're working with this time around as well. Okay. Let me translate this, and we go further with some question from the guys that are watching. Okay, asking about the collaboration and composition stuff. So we will stick to this point. Okay, let me translate this. Allora, ragazzi, come sempre le traduzioni, come avviene anche con Francesco, cerchiamo di tradurre quanto il più possibile. Traduzione simultanea è un po' difficile, però ci proviamo. Comunque l'inglese non è la nostra madrelingua, fortunatamente, aggiungerei. Allora, praticamente lui parla che comunque la composizione nei Borknagar è stata sempre collaborativa, quindi c'era lui oppure Vortex che andavano a comporre lui lo chiama scheletro, uno scheletro del pezzo, e poi lo andavano a riarrangiare insieme. Quindi loro hanno avuto sempre una collaborazione in quello che facevano tra di loro, ma si è andato allo step successivo quando sono riusciti a concentrare tutto nella stessa sala, soprattutto con le voci. Lui parla che le voci, per esempio, un po' l'ha fatte lui, un po' c'è stato, diciamo, le sovraincisioni fatte insieme. Quindi hanno anche lavorato con lo studio di uno di loro, che in questo momento mi sfugge il nome, ma ha proprio uno studio suo, che lui lo fa come attività parallela alla band, insomma, e quindi loro hanno potuto sperimentare ancora una volta e lavorare tutti insieme, non solo come compositori, ma come fondamentalmente anche come sia sound engineering, cioè lui proprio, oppure proprio nella sala proprio. Quindi lui parla di energie, e tradotto in parole povere, non c'è un eroe che scrive la canzone, ma l'eroe dei Borknagar è la canzone stessa, quindi tutti quanti lavorano alla canzone allo stesso momento. Quindi let's say it's a kind of teamwork. Let's say we can say like this. So okay, it's a team effort. Yeah, come dice, in questo momento è un lavoro di squadra. So Lars, Igor is asking about c'è anche Seth prima, o no? Sì. Seth, sorry. Seth is asking your experience in the music industry. How long you've been involved in music, and let's say also music industry? Yeah, well, I've been preoccupied with music my entire life, but I think, well, professionally, my first recording contract was signed in 1996, and the first album came in 97. That was Solefald. But before that, I'd been in numerous local bands. Back then, I mean, before Solefald, I was a drummer. I was just playing drums in different bands. But then with Solefald, I found my love for the melody, or I kind of picked up on my love for the melody. So I started doing more keyboards. My original instrument was the piano. Okay. So I guess with involvement with the music industry from 96, I guess. Ok, quindi dal 1997, I was born in 96, by the way. Right. Dal 97 lui è coinvolto professionalmente con la sua prima uscita, però lui dice che prima comunque non si contano quante band ha suonato la batteria, poi è passata al piano, che è il suo strumento principale. Comunque è stato sempre coinvolto nella musica da sempre. Quindi Seth, sei stato nominato sempre. Sei stato nominato, ma hai ricevuto risposta. Se il maestro me lo consente, siccome per uno sbaglio di click ho nominato Igor, so Igor is asking you about how was for you the stepping in as one of the main composers of Borknagar. As far as I remember, True North featured the biggest number of contribution for the band since 1999. Can you tell us about that? Yeah, I guess it's been sort of a natural
development. I mean, I've been working so much together with Oystein on different musical projects, but also with Borknagar in different ways and in different fashions. So I guess before we started on True North, I just found out that I kind of wanted to write more of those like skeletons, if you call it, of songs before we started working together. And we had a talk about that and opened up for that. And I think that worked well. I think one of the things that works well when we're like three people that composes most of the music is you get three different ways of composing. It makes for a bigger variation on an album. And I think on True North, there's more variation than on any other Borknagar album, while at the same time maintaining the signature of Borknagar. It still sounds like Borknagar. It's just like different sides of Borknagar. So I think, I mean, to me, it was a natural progression, and I think the way that it reflects, like on the crediting, I mean, as you say, Igor, it's I mean, on the record sleeve when you read who wrote what, yes, I have a bigger chunk of that, so to speak. But on the former albums, I mean, all the band members always contributed to a whole lot into each and every song. It's just the way that things worked when it came to the crediting is Øystein used to write all the basic structures, and then we would build on that, so to speak. So yeah, it's been a good experience, and I think the way that we found working together enhanced the music the last time around, we'll be continuing down that road. So that's what we're going to do for the next album as well, for sure. Okay, let me, very good question. I will translate this, and we will read another question from the guys that are watching. So, Maestro, you have something to say before I start to translate, or I can go on? In addition to the question that... Maestro, vuoi aggiungere qualcosa? No, traduci. No, per farlo capire anche all'Ars, capito? Perciò devo parlare in inglese, perché sennò parliamo sì, no, non preoccupare. No, comunque lui parla della questione compositiva dal True North, parla comunque di un'evoluzione naturale, quindi si parla di vari contributi che sono stati dati, perché si fa proprio un teamwork, come dicevamo prima. Quindi ognuno lavorava alla stesura della canzone, e siccome c'erano tre menti diverse, tre teste diverse, c'erano tre diverse ispirazioni nel comporre, di guardare un album, nel fare proprio musica, e quindi c'era maggiore varietà. Però comunque lui ha sempre voluto fare una cosa più precisa nella composizione. Mi sembra di aver capito che lui voleva appunto non essere solo l'artefice dello scheletro del pezzo, ma di continuare comunque a fare una composizione bella importante insieme agli altri. So Igor say thank you Lars about the answer of the question, and we will andiamo con la domanda di Arrogat, e poi fai la tua. Sì. Arrogat, that it was also guest on our live show, very cool project, by the way, says, hi Lars, what are the bands you listen to, even non-metal, before entering the world of music? And also congratulations on the vinyl collection. In the background. Grande. That one. That one, yes. Yeah, I like vinyl records. Well, I grew up in a music home. My father, he was a music journalist, and he has also been a producer, record producer. So our home was filled with music from I was born. So I've listened to a lot of different music before, starting to dabble into music myself. I think one of the more significant genres that I listened to from childhood was prog rock. Okay. So early Yes, early Genesis, Gentle Giant, King Crimson, of course. I think my favorite album of all time is Red by King Crimson. So I've listened to prog a lot. Also listened a lot to
new wave. I mean, the new wave movement. Bands like, for instance, Eurythmics or The Cure, those kinds of bands. And when it came to metal, I think my venture, as you call it, into metal as a fan started with Wasp. That was like the first band I found, and from there I sort of took the route through Metallica and Slayer, and then I found death metal. So I found Death and the Swedish death metal revival back in the early 90s, and then came black metal. So that was sort of the route I took. But I always, when I started listening to metal, I didn't stop listening to the other music. I kept listening to prog rock and to jazz. I've been a fan of jazz my whole life as well. Okay. And then electronic music. Yeah. I just like music. Yeah. And just this is my addition to the question. In Italy, we had a strong progressive rock scene. You listen something from Italy back in the days about progressive, let's say Le Orme or PFM or stuff like that. Do you know some? Yes, I remember. I'm not good with the names, but I remember. Yeah, basically the names for Italian bands were really long. Yeah, and all in Italian. So, but I remember really well that one of the things with the Italian prog scene was that the prog was much more crazy. I mean, they went much further in every direction. Really interesting scene. And also, you had some bands that came from like further east in Europe as well, that incorporated more of that like Slavic music culture into the music. That was also really interesting. So yeah, I've heard a lot of the Italian stuff as well, but I'm not I'm not as well, versed in the names, and I don't remember, things. Okay. No problem about that. No problem. Okay. Let me translate this, and there is the maestro for his question. Meanwhile, Iblis, our friend, he says that you are a colossus, basically, for him. Colossus is he should have. I'm pretty sure he's referring to the Borknagar song Colossus. Also both. Yes. Both. And I also see the guy on before that asking, "Are you my dad?" Yeah, that's actually true. That's my youngest son. Wow. Hi, Theon. Hey, Theon. I was reluctant to show it online because I thought that it was a troll. Yeah, but, no. Okay. That's pretty sick to have your son falling live. I hope he can enjoy our basically half Italian, half English live stream. So let me translate this before I get lost of how many words I have to translate in Italian. Ok, quindi ragazzi, lui faccio breve, maestro, mi devi scusare, lui ascolta un po' di tutto perché il padre era un produttore musicale e un giornalista musicale. E comunque lui ha sempre amato tutta la musica, non solo metal. Lui ha parlato di progressive rock, Yes, per esempio, King Crimson, jazz, poi è passato al metal, ai Wasp come primo gruppo, poi ovviamente al New Wave come i The Cure, e poi praticamente gli ho chiesto anche del progressive rock italiano perché all'epoca ha avuto una bomba esagerata. Lui dice sì, ho ascoltato sicuramente tanto progressive rock italiano perché rispetto agli altri eravamo più progressive degli altri, e praticamente lui dice però non ricordo i nomi, perché infatti per una persona della Norvegia dire Premiata Forneria Marconi oppure altri nomi posso capire che sia difficile. Ok, so Iblis says great band. Just a second. Okay. I see Seth says don't forget about me, and yeah. That's my other son. Okay, so it seems both my sons are online here. So it's guys. Fantastic. It's fantastic. I was tutti e due figli stanno seguendo la live. Grandissimi.
So, Un abbraccio veramente okay, grande. Iblis, I follow your band since forever, and also there is another comment. No, Seth, don't forget about me, and also Tion before him. Thank you Grande. guys, by the way, to follow the live This stream. is now a family stream. Yeah. If they want, they can. If they want, they can join. They can join us too without no problem. So, Osvaldo, sorry, Maestro, read the last question from the audience. Osvaldo, can you tell us a difference between the songwriting on the three bands? Quindi la composizione rispetto agli altre band che c'ha, Soulfall, Borknagar e White Void. Can you tell us in a short answer? Yeah. A short answer, because we want to talk. We were focused on Borknagar instead of the others. So. I'll try and answer short. Yeah. No problem. Anyway, no problem. Anyway. Well, Sulefald we're just two guys. It's me and Cornelius Jakel. So Sulefald is always the two of us sitting together making music. We don't do a lot of stuff separately. We sit down and do things together. With Borknagar, the process is as I described it. We write sort of a skeleton of a song on our own, and then we bring it to the band and we work with it together. We send it back and forth, we sit together. Yeah. As you said in the previous questions. With White Void, it's just me writing the music. Yeah, just like a solo stuff. Well, it's a band. It's a full band, because I mean, when I bring it to the rest of the band, they are much better instrumentalists than I am. I mean, the guitarist, he's got that blues touch to the way that he plays, and I can't play anything like that. But I make the songs, I make the riffs, and they sort of enhance on that. But the songwriting process is just me sitting in my studio writing the songs. So that's the difference between the three. Okay. I mean, meanwhile, Iblis says that Solofald is an amazing act, a crazy not of this universe. So. Quindi ragazzi, la differenza, come avete sentito anche dalle vecchie domande, è che nei Solfald due persone che lavorano insieme, nei Borknagar sono persone che lavorano uno scheletro e poi lavorano insieme, mentre nei White Void lui inizia e poi gli altri contribuiscono si contribuiscono. Ok. Allora, a question finally a question from the Maestro. I'm here, sorry. Allora, andiamo dalla prima appunto copertina che abbiamo, del primo full che abbiamo detto, Borknagar, ok? Fino ad arrivare a The North. Se questi due full length, appunto la parte artwork, la parte layout, quindi sia interno che esterno del booklet, scomodiamo qualche pittore anche sconosciuto, anche norvegese, anche a livello underground. Quali sono i due pittori che riescono ad entrare all'interno del layout al 100% in maniera minuziosa, appunto, della filosofia Borknagar, e quanto la progressione continua tuttora ancora all'interno dei musicisti per creare arte, non musica. Ok, so he's speaking about the artwork and the relationship between art and artwork. He's speaking about the cover art and all the graphics around the first two full length. And he's asking about the evolution, of course, of this kind of topic during the years, and what make you to realize that you're not just making music, but also doing art in an artistic way, in a more philosophical way. And the last part of the question is about what kind of artwork can describe as well, in a better way, this kind of situation between art, music, artwork, and one kind of stuff. I don't know if I explain me well in this. Yeah, I think I understand what you mean. I mean, there's a deep connection between the music and how you choose to visually package that music. I mean, what kind of images do you use to portray
the band. What's the? I mean, usually, or at least it used to be this way. Usually, your first meeting with a band, your first meeting with an album would be the cover art. So the cover art had to tell you something. It had to give you this notion of what the music was sounding like, what it was supposed to be like. And I think we've kept that with Borknagar throughout the years, but maybe even more so on the latest album, like connected to the first one. There's a very obvious link between the cover art and the link between the cover art and the music on the first album, and the cover art and the link between the cover art and the music on the latest album. Which also is enhanced by the obvious connection of inside the vinyl, you have a picture of that same cottage that we have a picture on the first album. And I think when we work out the cover art also always comes after the music. So we have to sit down and we have to find out how do we make a sort of visual representation of what we've done musically here. And also into that mix, we had to add the lyrics as well, because they are instrumental in what we choose to enhance when it comes to the visual side. And we have to find something that sort of works as, let's call it a common denominator for what's on the album. So it's a process where the music comes first, and then the lyrics, and then the artwork, but it needs to work together. And the last thing to come, the artwork, has to tell me something about the two other things, so that if the first meeting you have with an album is the cover, you can still get an idea of what kind of music this is. You know that this is going to be this is not going to be like pop music or something pink. It's something else, right? And you know that from the cover. Okay. Very interesting question about the process. Basically the process, you got music, lyrics, and cover art. While for the audience, the thing is artwork, music and lyrics, or something mixing like that. So basically, you want to say that for you, the connection between all those things have to have a kind of one things that glue everything together, right? Yes. I understand. You need to find out. I mean, when you've done the music, you need to find out what's the essence. I mean, what are we trying to tell with the music? Okay. And if you find that, you can go from there and find out, okay, what can we do visually to represent that essence of the music? Okay. That's perfect. I would translate this. Ok, per tutti gli amici che ci stanno seguendo in italiano, lui dice che praticamente la relazione tra musica, liriche e cover è una cosa che deve stare insieme attraverso un minimo comune denominatore. Lui ha utilizzato questo termine, cioè nel senso che niente va slegato con gli altri. Il processo è di solito musica, liriche, cover art, mentre per il fan è quasi tutto al contrario, cioè vedi prima la cover, poi le liriche, o prima la musica, insomma il processo è inverso. Ovviamente deve essere qualcosa che va in simbiosi con la musica anche a livello artistico. Dopodiché comunque è oggetto anche di molte discussioni tra la band, perché comunque devono trovare lo spot perfetto per avere tutto insieme e per, come ho utilizzato il termine in inglese, un collante, no? Tra tutto. Quindi lui dice deve anche rimandare a quello che si fa, alla musica, deve praticamente parlare alle persone della loro musica senza far ascoltare niente, quando si ha per esempio il vinile in mano, il CD, tutto l'artwork, gli inserti. Quindi per loro questa parte è molto importante, perché dà lo dico ovviamente a parole mie, non utilizzo tutte le parole di Lars, un'identità a tutto il progetto dei Borknagar. Quindi per loro è molto importante, di solito hanno veramente una cura minuziosa in questo. Intanto Osvaldo says, see you in Texas. So 3 days in a row, Houston, Dallas, and Austin. Big fan. So keep on supporting live music. We need this. Really looking forward to going on that US and Canada tour.
I mean, it's been 2 years now. So how we is the were supposed difference to go there. between European audience and American audience? Quindi la differenza tra il pubblico americano e europeo? Well, I don't know if there's that big of a difference. I think the audiences in the US and Europe are they're really good anywhere we go. I think we play more seldomly in the States. So the last time we were there were back in 2019, and that was just one gig. And that was pretty intense because a lot of people had traveled a long way to see that, because we hadn't been there for so many years. But yeah, I don't think there's a huge difference between the audiences in Europe and the US. There's a big difference between the audiences in Europe and US and South Americas. Okay. Because the South American audiences, they have an intensity that's different from Europe and from I know that from friends that toured. My dear friend David Folchitto, the ex-drummer of Flash Code Apocalypse, said that he was in South America. Yeah, the people went crazy all of the time, and Yes. They treat people like gods, basically. Yes, So it's you had a similar experience in this situation in South America. Yes, we had a tour there back in 2017, and we had an amazing time. That was really, really fun. And also, I mean, there's such a big difference also within the different countries in South America and then Central America, and all the way up to Mexico, which is actually part of North America. So yeah, really good experience. In fact, Igor says São Paulo and Rio de Janeiro shows were insane. You agree with that? Really good okay. Let me translate this. And before the translation, Iblis says, double language interview, very professional. You admit it, Lars. What do you think about our Calice Nero? Very nice. Works for everyone. Thank you. Iblis ha detto a Lars che siamo professionali e cosa pensava del Calice Nero. Lui ha detto che è stupendo perché va bene per tutti. Okay, before going on to the question, I will translate just really quickly, and I want to add something because I forgot it and at the beginning of the live stream. If you want to know exactly what Lars is saying in English, you can turn on the automatic translation by Google on YouTube. Basically, near the play button, there is a button CC, and you put the translation. You can follow anything in case I forgot something, because I'm very excited to do this. So meanwhile, I think about the next question and translate the question before. So I'm really confusing sometimes. Ok, traduco un attimo. Dice che in realtà la differenza di attitudine tra i metalheads in America e in Europa non c'è così tanta in realtà, però in America sono un po' più intensi come pubblico perché loro ci vanno di meno. E poi abbiamo parlato dell'America del Sud, America centrale, Messico, si parlava di San Paolo, e che dice che praticamente anche David Folchitto, mio amico, me l'ha detto, che là quando è andato in tour con Flash Code Apocalypse, là proprio è una cosa esagerata. Ok, Maestro, a question from you and then a question from the audience. Vai Maestro. Sì, per la situazione dei pittori, ti sei dimenticato di dirgli in poche parole quali sono i pittori. Ok, fammi un attimo. Okay, I forgot a piece of question from the Maestro. He's asking about the artwork, as you can select some artists, some painters that can suit and fit the concept of Borknagar. What do you think about this, and who can do this? Speaking about the art and the sensation, the painters and the art stuff. I think maybe some of the classical Norwegian painters, like Tidemann or Gude, maybe that did like national romantic sort of sceneries, but with a lot of the nature of the mountains. You get a really good feeling of the Norwegian nature and the Norwegian countryside.
But also, I mean, an artist that has been used on a lot of different black metal albums, Theodor Kittelsen, but has, you know, a very special place in Norwegian art history that connects really well with this kind of music that we're doing. So yeah. Okay. I mean, he's too much. I mean, he's been used by too many bands. We could never do that now. But if nobody knew about it, then of course that would can you please repeat the two painters of the National Romantic Side, because I missed that. They're called Tiedemann and Gude. Ok, Tiedemann e Good. Ok, perfetto. Quindi ragazzi, avete sentito gli autori, i pittori che possono entrare nel mondo Borknagar. Vero? Sì, 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 anche Iblis Theodore, l'ultimo Iblis l'ha scritto, quindi grazie Iblis, thank you Iblis. So Igor is speaking about the tour, no? Yes. Can we expect a new set list? I hear voices inside my head telling about that, but I need to ask. Of course, Lars will answer what he can answer, because no one likes spoilers, you know? No, but yes, of course, we have to shake it up sometimes. So I think, Igor, that you will be hearing voices when it comes to that. Yes. Ok, perfect. Quindi ci saranno alcune chicche come voices, infatti si parlava proprio di questa domanda. Live, quindi mi raccomando, partecipate ai live dei Borknagar. I will always mispronounce the name, sorry about that. For 20 years was like ta in my head, and now sorry about that. It's fine. Okay, not a problem. thank you. Situazione di pittori. Già l'ha detto, l'ho già tradotto prima, sì. Vuoi dire qualche altra cosa in base ai pittori, qualche aspetto della... No, sui pittori no, però vuoi fare la tua domanda o parto io? Dimmi te. No, vai, Maestro. So the Maestro was speaking about the artistic side, and now he will make a question on that topic more in depth. So prego Maestro. Vai, allora, Maestro. Epic e Origin sono usciti rispettivamente 2004-2006 sotto Century Media, se non ricordo male. Ok, sì. All'interno appunto Lars era il pianista, quindi mi viene da chiedere come è riuscito Lars con le sue atmosfere nel creare quell'alone di mistero all'interno dei Borknagar, e come è riuscito a creare una sorta di retrogusto amaro dolciastro all'interno della composizione degli stessi due full length e proprio nella filosofia continuativa tuttora dei Borknagar. So the Maestro is speaking about the philosophic, atmospheric, and artistic side between the composition of Epic and Origins that were out in 2004, I think 2006, under Century Medias, right? Yeah. So you were the keyboardist, the piano player, the one that were involved in this, and how you managed to create that kind of atmosphere, that kind of situation that were I really appreciated in those albums. And how was back in the day the composition process of those atmospheric parts? Yes, well, that's an interesting question, because those two albums, they're very different, because Origin is like a semi-acoustic offering. Oh, okay. And Epic is very heavily keyboard laden. You have a lot of orchestrations, but they have a link in the way that I worked the different orchestrations, because I was working a lot with the sort of connection between violin and guitars. I was experimenting a lot with trying to take the melodies of Øystein and make my own melodies that could sort of twist around that from a violin point of view. On Origin, we had a proper violinist and a cellist as well.
doing the recording, so we experimented a lot with that. But those were two very different albums that both were very much based on creating that sort of flowing atmosphere. Okay. There's a lot of keyboards on Epic, and one of the reasons why it became that way was we wanted everything to have that like floaty feeling as a contrast to a lot of the things that we'd done before. Ok, let me translate this part. Allora, quindi ragazzi, lui parla di questi due album che hanno comunque degli animi diversi rispetto al passato. Uno, Epic, è molto più appunto atmosferico, io dico anche orchestrato, più orchestrale, e mentre Origin mi sembra che abbia detto che sia un po' più semiacustica come cosa. Loro hanno voluto giocare molto sulle atmosfere per creare un contrasto tra questo e quello che facevano in passato per rendere dei prodotti unici. Infatti, per esempio, Igor dice che Origin è fantastico perché dei pezzi come White o Acclimation sono i suoi pezzi favoriti. So, for example, people likes a lot White or Acclimation from Origin, and basically the atmospheres sides of this album. What were the inspiration? I'm not talking about music. I'm talking about also places. You were inspired by some places. I mean, Borknagar has always taken a lot of inspiration from nature, and the Norwegian nature it's bombastic. It's very it's intense. You know, you have these amazing mountains, and you have the snow in the contrasts to the mountains and the fjords, and it's all very it feels very big. It feels very emotional. It feels very like filled in a way, and I think that's one of the big inspirations also for that way of building the orchestration. Is you're trying to get a bit of that same feeling, that awe that you get from experiencing something like that. And you're trying to make some sort of musical rendering of what kind of feeling you get from that. And I mean, we can draw the line from that and all the way up to the latest album, True North. There's a reason why we have the image that we have on the front cover, you know, with that mountain. It's because the way that we make music, we have this idea, we have this notion that we want to try and make our music mimic our surroundings as Norwegians. That's also why it's called True North, because it's sort of an image of what we see as the true North. Okay. And the last part of the question, then I will translate to the people. How do you think you said about the nature and what's around you in your country, no? And do you think that, for example, living elsewhere can affect your music differently? Yes, I understood well your point of view. So basically, yes. you are surrounded by a lot of stuff, and you have a lot of inputs about inspiration. Definitely. I mean, different landscapes will affect you in different ways. And I mean, you can go to other kinds of music, and you can see that as well. I mean, take a genre like what you call desert rock, you know, bands like, for instance, Calice. I don't think they could have been a band from Norway, because that music, that the atmosphere from the desert. Yes, and that's an amazing atmosphere as well. But it's an atmosphere that gives me very different feelings, and you know, that creates ideas of very different landscapes in my head. So I think for sure your surroundings have a lot to say when it comes to what kind of inspirations that you have, and you know, that seeps into your music for sure. Ok, let me translate this quickly and we pass to the next question. Quindi Alan, la situazione è che comunque l'orchestrazione, le atmosfere, come ha detto, vengono tutte dalla questione che lui abita in Norvegia e che lui definisce bombastic, cioè, bombastic nature surrounding everything. So, la natura molto presente, molto diversa
quindi si parla di montagne, le parte diciamo più vicine al mare, piuttosto che i boschi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo lo ha detto anche nell'ultima parte che ho aggiunto io, che lui dice è questo che mi fa essere così anche in tutti gli altri progetti, perché si sente proprio l'identità di essere appunto di quelle lande, di quelle terre, e che è una cosa che per esempio non potrei fare desert rock perché non vivo in mezzo al deserto, quindi Certo. la sua identità come musicista è impressa proprio nel suo DNA, e quindi da questo poi ha fatto diciamo le composizioni. Noi parlavamo prima di Origin, per esempio, e dell'album precedente, che hanno comunque questo input, questa attitudine, comunque provengono dal posto in cui è nato. Leggo un attimo un paio di commenti. So, Oswald, can't fucking wait for the tour. Borknagar is my religion. Yeah. Well, thank you very much Amazing. for that. And Iblis. Iblis again says, you're a very talented musician, Lars. Where and how did you learn the musical theory? Well, thank you very much. I went to music school as a kid. Okay. So started playing the recorder and then started playing the piano. So, I mean, music theory is partly from just going to music school, learning it like that. But a lot of my music theory I learned from just listening to music, a lot of different music, learning different ways of setting up compositions and you know the musical juxtapositions and how to play with these things. So a lot comes just from listening, I guess. Ok, quindi lui dice che la sua teoria musicale viene perché ha studiato a scuola, ha iniziato col flauto, che in inglese si chiama recorder, ma in Italy the recorder is called the flute, basically. Yes. So, Blockflöte in Norwegian. Ok. Quindi poi lui si è spostato al pianoforte, però tanta teoria musicale, come abbiamo detto precedentemente, viene anche dal fatto che ha ascoltato tanta musica. And we can see how much you listen from the vinyl collection behind you. Yeah. And also The vinyl. Okay, vinyls, yeah. And basically, Lars, you said that you were available till 9. Yes. We have kind of 8 minutes, so we will do the last questions. And again, we will, as we say before going live, we want to thank you for your time. And for us, it's a very pleasure. And you are always welcome to Calice Nero, where something new will come up with your project. So you and your bandmates will be always welcome here. So for us, it's a really good pleasure to talk and exchange ideas about the music and the origin of your project, your musical career and stuff. So basically, we want to focus the last minutes for just the last question, and then we will let you go to your things that you have to do because you are very busy from 9. Ok, Maestro, a question? Ok, facciamo l'ultima domanda, visto che deve andare via alle 21, alle giustamente. 9. Sì. Anzi, grazie mille per questa intervista, veramente rimarrà per sempre dentro l'interno del Calice Nero, è un onore per noi. Allora, se appunto il piano si trasformasse in una chitarra, appunto con le corde di una chitarra che danno quel senso di riff, di eleganza per i Borknagar, ma allo stesso tempo, se si trasformasse in una batteria e quindi questa batteria entrasse all'interno del piano con la ritmica, che album avverrebbe? Che album andrebbe a creare la creatura Borknagar? E poi la fatidica domanda ultima. Okay, la stavo per dire, sì. Qual è la bevanda con un retrogusto amaro, dolciastro, per inglobare appunto la musica Borknagar? Prego. Okay, so one question split up in 2 parts. The first part is about, can you imagine the piano evolving, for example, into a guitar, and you try to keep that elegance between playing the piano, between the riff of a guitar, and basically also it's hard to translate to Italian for English, but I try. How can you let's say that a piano can be used as a drum, as a percussion, or you can keep percussive, a piano part playing it. And the last part of the question is because Calice Nero means the calice,
wine, for example. Maestro is laughing because we always ask this question to anyone. What is the proper beverage, the proper drink that can fit 100% with Borknagar music? Well, the drink would have to be mead, like the old Vikings would drink, of course. Okay. Yes. When it comes to the piano as a percussive instrument, I mean, the piano is also a percussive instrument. I think in a lot of songs that I've done, like proper piano on Borknagar songs, there's not just a melodic side to it, but there's a percussive element to it as well. And that's also something I took from jazz, because a lot of jazz piano players, they will use the piano as a percussive instrument as well. And I think that's one of the really good qualities of a piano, at least if you have an acoustic piano, is that you have the possibility to use that as a percussive element. When it comes to the first part of the question, I mean, like if you can take something from a piano, from a chord, and change it and keep the elegance over to a guitar. Yes, in some settings, I guess you can, but at the same time, a piano and guitar are pretty different instruments. So the way that the strings are hit works pretty differently. So some things aren't that easy to sort of translate from one instrument to the next, and that goes the other way around as well. I mean, some things you can play that on guitar, but you can't play that and keep the same sensibility if you transfer that to a piano. So it goes both ways. But I think it also depends on the type of piano. It depends on the type of guitar. If you do an acoustic guitar and you play it with your fingertips and not your nails, you have a much softer sound. So that's more reminiscent of the felt hammers hitting the strings on a piano. So yeah, it all depends on how you work it, I guess. Okay. Before translating, we will let you go away and finish the stream, so you can do what you have to do, because you say that you have a deadline till 9 p.m. We have 2 minutes left. No problem. Thank you very much, Lars. So but so there is also a lot everything, but yeah let me just finish with thanking you a lot for having me on here and letting me talk about my involvement with Borknagar and my music, and also a special shout out to our Italian fans, because I've been to Italy so many times. I've met so many amazing people in Italy, so it's really nice to be on a show like this and be able to say hi and thank you, and I hope I get to play live for you soon. We hope that we can meet in the real life soon, yes, as soon as possible. Again, thank you for your time. So for the people, please stay. I will translate just some minutes and the live will end. But now I let to go out Lars. No problem. I will close the page from deve andare, your lascialo side. andare tranquillamente. Sì, no, la chiudo io la pagina. I will kick you out from the live stream, no problem. Again, thank you very much, Lars. Again, a big up to your sons, okay? That yes. They were watching with all hi Seth, hi Theon, thank you for coming here. Thank you, Lars. Okay. And your band is really appreciated here. So thank you very much. Let's have a good night, and hope you enjoyed the interview. Till the next time, thank you again, and let's see in the next episode with you. I think maybe sooner or no. So we will stay in touch. Okay. Thank you very much. Ok. Allora, l'abbiamo lasciato andare, ragazzi, perché aveva delle cose da fare personali. Sì, ma ragazzi, già è stato un onore averlo. Già è stato disponibile. Ma poi dico una cosa. No, aspetta, non te la cavi, devi tradurre tutta adesso. No, appunto, però voglio dire dall'ultima parte alla parte quella là della domanda. Certo, lui dice che per lui è stato un onore essere sul Calice Nero, perché ha potuto rimanere
in connessione con i fan italiani perché lui ama l'Italia, ama i metallari italiani perché è stato tante volte. Anche prima della diretta ha detto che aveva dei ricordi speciali perché il primo contratto discografico l'ha avuto con Avantgarde Music, etichetta italiana. Esatto, Roberto Mammarella, che l'ha anche nominato, e noi lo salutiamo anche nel caso ci stia seguendo. Si parlava del piano come percussione e lui dice che il piano come percussione è già molto vicino come concept anche nel jazz, perché comunque il piano suonato in una certa maniera può mantenere quello stile percussivo, mentre come chitarra già è un po' difficile perché dipende dalla chitarra, dipende dallo stile, dipende da cosa si suona, quindi dal mood. Poi per il resto dice che la bevanda, da quello che ho capito, e magari i ragazzi nei commenti mi potranno aiutare perché stavo scrivendo, me lo stavo appuntando come state vedendo. Si stava divertendo. No, ma la cosa bella è stato talmente veloce che non sono riuscito. Da quello che ho capito, ho detto come i vichinghi, penso che lui si riferisca all'idromille. Ho capito. Sì, ho capito. Nel caso, ragazzi, scusate se anche di solito siamo in due che ci diamo una mano per l'inglese. Io spero di rendere giustizia in queste. No, ragazzi, guarda, io ve lo dico tranquillamente. Io mi sono scelto il meglio per il Calice Nero. Non lo sto scherzando, adesso alle cate in culo perché non me ne frega un cazzo. Sono proprio diretto, ma io mi scelgo il meglio. Io mi scelgo la creme della creme. Tra l'altro ringraziamo tutti quelli che sono rimasti in live con noi. Se volete rimaniamo infatti giusto un altro paio di minuti. Sì. Allora, Iblis, grazie dei complimenti, grazie di tutto, veramente. Tra l'altro Iblis neanche 24 ore fa stavamo in puntata. No, veramente ragazzi, guarda, io ve lo dico con il cuore. Io ringrazierò sempre Margrave Anarca perché questo canale ha avuto una crescita. Cioè, è partito come un divertimento all'inizio. Cioè, è partito come un divertimento. Che lo anche tuttora, diciamoci la verità. No, ma sto dicendo all'inizio proprio non si dava peso per le interviste, si passava ogni tanto playlist e finiva lì. Poi dopo, piano piano, sai com'è, c'hai quella voglia di progredire, per poi avevo annunciato su YouTube che andava il Calice Nero. Infatti ho contattato il Margrave Anarca, all'inizio è partito tutto musicalmente parlando dei Jumpscare, del suo gruppo, trovate interviste e recensione sia su Artegianato Pazzine, ma non perché è all'interno del progetto Il Calice Nero, ma perché meritano i Jumpscare ed è uno dei pochissimi gruppi del death melodico che io approvo, mi piacciono. Li trovate anche su Artegianata Distro, se no altrimenti se non mi piaceva io non andavo. Che poi tra l'altro diciamo la verità, cioè, raccontiamo un po' la nostra storia e magari proprio magari raccontiamo anche le origini dei nostri nickname. Però alla fine è stato. Infatti, possiamo anche dirlo. Aspetta, fammi un attimo di questo preambolo. Intanto ringrazio Iblis di cuore, speriamo di vederci presto, Iblis, così ci facciamo un bacione e un abbraccio grande, Iblis. No, a parte queste cose, io vengo da una situazione che tuttora a livello fisico ho avuto un infortunio che sto passando, quindi per me è anche il bello di fare qualcosa fondamentalmente, perché purtroppo vedete la batteria dietro di me che è insuonata perché c'è un problema alla caviglia. Ti ha fatto suonare la batteria anche no, però a parte le cose, noi siamo in contatto da giugno, però è da gennaio che ci siamo messi a fare queste cose. Io stavo facendo un mio podcast sulla mia radio locale, insomma, e poi ho perso un po' la voglia perché comunque tirare su uno spettacolo anche un palinsesto è molto impegnativo, diciamo la verità, quindi avevo mollato, aiutavo ogni tanto il cattivo maestro a fare qualche locandina, e lo facevo anche per un altro programma su Twitch che salutiamo, quindi mi dava una mano a vari canali a fare locandine, poi però non avevo intenzione di collaborare. Poi c'è stata una scintilla che è nata dopo che comunque il maestro che lo ringrazio perché lo ha sempre, il fatto di questo l'ha sempre detto durante gli episodi, anche prima che entrassi come collaboratore, ha sempre apprezzato, diciamo, il mio lavoro artistico, e lo ringrazio perché diciamo che mi ricordo tutte le persone che supportano veramente i gruppi underground. Lui lo fa con la zin da tanto tempo, sbattendosi e rimettendoci anche soldi per stampare e distribuire la zin, diciamoci la verità. E quindi fondamentalmente per me entrare in questo Calice Nero è stata non solo un'opportunità di passare un po' di tempo insieme e di consolidare amicizie con musicisti, con il maestro, con altri,
ma anche di costruire un percorso che serve un po' a tutti i gruppi, perché poi alla fine tutti quanti qui abbiamo un nostro progetto, e quindi avere questi input da parte di questi artisti ci fa essere molto fieri di quello che stiamo facendo, ma non per le visualizzazioni, ma proprio per il fatto dell'interazione, perché noi il Calice Nero ha un significato doppio, e per questo si è mantenuto il logo, si è mantenuto il nome, perché il Calice Nero significa sia l'entrare a livello rituale attraverso il bere da questo calice in una via iniziatica, un grandissimo divertimento, ma anche come il calice, come io non bevo, però come il calice di vino si beve in convivialità, tra compagnia, tra amici, è quindi cerchiamo anche di allietare comunque le sere, i pomeriggi, e cercare di fare quello che possiamo per gli strumenti che abbiamo, senza guardare gli strumenti che abbiamo, portare i possessed anche, raga. E poi non dimentichiamo mai l'underground. Domani c'è la Maestro Records di Maestro Matteo Antonelli. Poi ci saranno gruppi esteri, gruppi ma poi italiani. stiamo pensando pure a, dice Iblis, specialmente Rino Sardo, Cannonau. ragazzi, andate a vedere l'intervista di ieri, fatevi questo piacere. Sì, un delirio totale, comunque in senso positivo, ci mancherebbe. Comunque, no, a parte questo, cioè, l'underground per me è fondamentale, perché noi tutti siamo parte dell'underground. Poi vi cerchiamo di portare etichette, quindi responsabili di etichette, artisti, pittori, scultori, anche registi, perché il 28 ricordiamo, regista c'è appunto Davide Pesca e Alex Visani. Tra l'altro salutiamo anche il carissimo Giacinto, che ha c'è stata un'intervista la con Giacinto, parte 1, ci sarà la parte 2, ragazzi. La parte 2 sarà veramente molto particolare, perché appunto gliel'ho già detto Giacinto, che lo sa anche appunto il Margrave, appunto prenderà dal suo cilindro delle foto e le farà vedere in diretta, ragazzi. Che tra l'altro io l'ho visto in anteprima, perché quindi posso dire anche questo, no? Che No, però a parte gli scherzi, no, vabbè, però ecco, c'è questo fatto col drone, col noise, col neofolk, aspetta, fermo, leggi cosa ha aspetta, scritto, porco Dio. Porco Dio, aspetto con ansia e negromantia, visto che la scena black metal greca è tra i miei preferiti insieme a quella svedese. Stiamo provando pure a contattare i Rotting Christ, vediamo se ci riusciamo. Allora, porco Dio, aprire, per fortuna che non ho sbagliato, perché mi metti in difficoltà. E cos'è che volevo dire? I necromanzia sono dalle 11 a mezzogiorno, ragazzi. Poteva Giorgio in quell'orario lì, mi sembra il 3 aprile, se non ricordo male, adesso non voglio sbagliarmi. Vabbè, poi nel canale c'è la locandina, c'è pubblicizzato tutto l'evento. Iblis, per i Marduk siamo in contatto, aspettiamo risposte. Infatti scrive Marduk, scrivendo Marduk con la pala. Ci proviamo, ragazzi, ci proviamo. Stiamo lavorando anche verso all'estero, appunto i Suicidal Madness, i Vomit Angel, ma ce ne saranno tanti altri. Poi faremo anche delle dirette, stiamo pensando con la ripresa dei live, di fare anche delle dirette quando prima da coinvolgere i gruppi, anche prima che fanno i soundcheck durante i tempi morti. Verso maggio inizieremo, verso maggio-giugno inizieremo a fare questa cosa fino ad agosto. Proviamo. Ovviamente più andiamo verso l'estate, più ci saranno ovviamente meno live, ma almeno teniamo botta, cioè cerchiamo di tenere botta pure a fare delle live. No, ma nel senso ci potranno essere meno live, però teniamo botta con format diversi. Nominati Rotting, che lì dovevo vedere a Roma il 4 febbraio scorso, ma il live non si è svolto per il Covid. Conta che io ho live posticipati da 2 anni, e poi c'è anche questa situazione attuale che sta capitando a livello geopolitico, che non voglio approfondire, perché non è questo il luogo, ma speriamo un abbraccio a quelli che non hanno colpa. Un abbraccio alle persone che devono purtroppo subire decisioni da parte di persone che stanno proprio fuori dal mondo. Quindi lasciamo perdere. Però può essere anche questo un motivo, Alan, di stop. Speriamo che non lo sia, diciamoci la verità. Siamo anche un po' rotti il cazzo di stare sempre a rimandare. Siete d'accordo? Ma ragazzi, questo non vuol dire che il Calice Nero si ferma. Forse ci sarà qualche meno diretta, non si sa, o forse di più, non lo so. Però voglio dire una cosa: il Calice Nero andrà dal vivo, on the road. Però vuol dire maestro, addirittura faremo addirittura puntate all'aperto, anche vediamo. No, ma noi stiamo puntando a fare puntate dove io e il maestro finalmente ci vediamo dal vivo, nel senso... Quindi ragazzi,
C'è Anche se tanta là carne secondo al me sarà fuoco. tipo 5 minuti di puntata, poi lasciamo la telecamera e andiamo a fare il delirio totale. C'è proprio detto proprio... No, grandi voi, cioè veramente grandi voi. Cioè Grande Paul, noi veramente, guardate, allora, la questione dell'iscrizione, ma vi può sembrare una stronzata, lo fate, non lo fate, fate quello che vi pare. Più abbiamo un bacino d'utenza, più possiamo invitare gruppi grossi che investire anche giustamente... sul canale, sì, è vero. E quindi a proposito di investimenti sul canale, noi abbiamo ho la fortuna di lavorare con Endless Fire Clothing che vedete salutiamo. qui sotto. Quindi noi stiamo facendo il merchandising del Calice Nero. E il merchandising del Calice Nero adesso è composto da maglia e felpa per adesso, mentre un altro oggetto abbiamo fatto una prova di stampa. Aspetta, abbiamo fatto una prova di stampa, ve la presenta il cattivo maestro. Se la prova di stampa è venuta bene, no, se la prova di stampa è venuta bene lo presentiamo, se la prova di stampa è venuta male non è successo niente, cioè, non sapete niente. Esatto. E quindi chiudiamo questa diretta di oggi. Domani c'è la Masked Dead Records con Matteo Ma poi Antonelli. ragazzi, io veramente voglio ringraziare ancora Margrave Anarca e a tutti voi, che veramente Giulia, Porco Dio, Federico, Ibris, che siete sempre presenti. Veramente grazie a voi, e grazie a voi che noi siamo qua. Senza di voi non eravamo qua. Il grande spettacolo non si ferma mai, ma vi mando veramente un grande abbraccio a tutti e grazie veramente di supporto totale. Esatto, e però aspettate, prima di chiudere, ho dimenticato di farle vedere ieri, l'abbiamo fatto vedere in un video a parte. Vai. Il resto è impacchettato perché sta arrivando in Sardegna dal maestro. Allora, ringraziamo Mike Indo Music che per la partnership ci ha spedito, per adesso ci ha spedito The Downfall di Brand Damage e Intormentata Quiete qua. Poi per esempio il cattivo maestro che giustamente se le va a squadrare le chicche, io vi mostro il flyer ma lui avrà il veline dei Death Cult, vi faccio vedere solo la foto. Grazie a Arrogat. Io a proposito di Arrogat, per me è stata veramente incredibile la puntata che abbiamo fatto insieme al Teatro Satanico, Universal Throne. Quella è la parte prima, quella è la parte 1, perché poi ci sarà in estate la parte 2, ragazzi, non perdetevela. E poi anche la puntata di Derek Roddy che c'è stato, l'amico di Arrogat che è entrato, cioè stupendo. Sì, ragazzi, che poi ospiteremo all'interno del Calice Nero. E poi cosa dire, anche di Paul, 1349, ma anche di gruppi più piccoli, tipo gli Exterminator Lodge. Abbiamo fatto solo una demo, ma è stata una bellissima intervista. Oppure, per esempio, un altro gruppo, Young Tories. I Blood Truth. Sì, che poi noi siamo rimasti a parlare tipo altre 2 ore dopo e questo, il Calice Nero è questo. Il Calice Nero non è un surrogato, ma è un'alternativa all'uscire di casa, andare a vedere il concerto e incontrare tutte le persone amiche. Quindi il virtuale deve essere solamente un mezzo, ma non il fine, perché noi facciamo una cosa, ma non si ferma al virtuale, perché la vita non è il virtuale, ragazzi. Aspetta, poi ci sarà una piccola chicca sorpresa che non vi dico niente, però c'entra Freddy Delirio con una ragazza, ma non vi dico nulla. È una bella sorpresa che sicuramente non vi aspettate. Io queste cose le sto sapendo adesso, maestro, ma lei così mi spiazza e poi... No, vabbè, a parte le cacate, abbiamo fatto 1 ora e 15 di live, penso che va bene così. Magari nella prossima puntata, se proprio vi interessa, vi sveliamo le origini dietro i nostri nicknames, se volete, se non ve ne frega non fa niente, cioè tanto per noi l'importante... Sì, tanto per chiudere, per riempitivo, insomma. E domani abbiamo Matteo Antonelli della Masked Dead Records. E poi ricordiamo altri impegni. Grazie. Il 28, c'è appunto Davide Pesca, Alex Visani, dimmi. Sì, no, io voglio anche dire una cosa in anteprima ad aprile. Avremo Rafael Saini, batterista di People Bastard, è stato con gli Ice Dirt per l'album Plague of Babylon, quindi ci dirà il 12 di aprile, già confermato. Il 12 di aprile già confermato, già annunciato anche solo pubblicizzato e basta, quindi su YouTube è già confermato. Poi ragazzi, vi chiediamo di essere con noi sulla diretta con Jeff Becerra. Il suo cognome lo dico in italiano, scusatemi. Sì, no, ma è giusto. No, tipo Carmine Appice, no? Si dice Appice, ti chiamo Carmine Appice, stop. Vinni Appice, cioè per me non esiste Appice o APC, che cazzo è? A parte gli scherzi. Jeff Becerra cercate di seguire la puntata
Lo so, E è se non mezzanotte la e potete l'una. seguire, comunque rimarrà C'è la sempre live. replica, c'è la replica. Però cercate di guarda, ve lo chiedo con il cuore, ve lo chiediamo col cuore. Cercate di seguire almeno un pezzo di intervista da mezzanotte all'una. È una notte particolare, sarà. No, Sarà poi a noi veramente fa piacere il fatto l'unica notte. che... No, a me ha fatto piacere il fatto che lui ha trovato del tempo, perché ragazzi, a Certo. un'ora di tempo deve poi andare a fare la terapia. Ce E l'ha poi detto tante proprio. altre cose, Quindi quindi i suoi roba impegni sua, e personali, quindi possess. sostanzialmente non potevamo Certo. pretendere molto. E speriamo di poter portare anche per gli amanti del death moderno, anche alcuni gruppi death moderni, death anche un po' che strizzano l'occhio alla scena moderna, questo è il nuovo corso, anche un po' slam, anche un po' deathcore, anche se non più, Slunge, slunge, anche black sludge. Sì, sì, hardcore, un po' di slunge tutto. death jazz. Perché Anche no? jazz noir, certo, come no. Perché no? Proviamo. Ah, Noi siamo qua. Dimmi, una cosa importante che dovrei dire sempre e che mi sono scordato, scusatemi, per dimmi. proporre i vostri progetti ci sono due mail, la mail della Zin e la mail del Calice Nero. Quindi andate a redazione.ilcalicenero@gmail.com, potete mandare la richiesta per fare una diretta e noi vi faremo sapere quando è disponibile la Sì, certo, data. concordiamo la data e Infatti tutto ci l'organizzo. scusiamo con quei gruppi che abbiamo fissato e poi abbiamo dovuto slittare purtroppo per problemi personali, tipo Uberfall che vi dicevamo in Sì, sì, quando anteprima. ci sono problemi li Chiedo io recuperiamo a scusa che ho dei problemi marzo. lavorativi, No, vabbè, noi ci però succediamo, vogliamo dire questa cosa. Oppure, se non volete far recuperiamo parte tutto tanto. ancora del Calice Nero, ma volete mandare una track per farla insieme nella playlist killer, basta che ci mandate una track o in formato, meglio in formato WAV, o in formato WAV o in formato MP3. Poi ci seguite anche se volete su Twitch, siamo su YouTube, canale principale. E poi, maestro, che cosa altro dobbiamo dire più, se non grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo? Sì, veramente un grazie. Cerchiamo di fare il massimo, cerchiamo di Ok, portarvi più roba underground possibile, pittori, scultori. Ci sarà uno scultore anche il 18, ci sarà uno scultore, un quindi artista a tutto tondo, il sì, ma non carissimo, annunciamo niente, no, non annunciamo niente perché li il lasciamo un po' di carissimo più e su, basta, lo chiamo infatti li carissimo. lasciamo un po' sul pepe, diciamo. Veramente un grazie di Cioè, cuore, ragazzi. Veramente un e grazie come di cuore. sempre, come dice il maestro, Di le grande frasi di rito spettacolo, sono non si ferma mai, codice 000. il Buonanotte sacro amici. codice.